Hi ma'am, how are you? Hope you are fine. We miss you very much मैम। जैसे कि आप जानते हो मैम कि आपसे मेरा कनेक्ट फेसबुक के थ्रू हुआ था और आपने मुझे नंबर दिए एक स्टूडेंट को ट्रस्ट करके। इट्स वेरी ग्रेटफुल फॉर मी मैम। आपसे मेरा आपसे सिर्फ कनेक्ट है फेसबुक के अंदर, और बाकी के टीचर्स के मुझे नंबर भी नहीं पता। और बहुत सारे मेरे स्कूल्स के फ्रेंड्स हैं, वो भी मतलब मेरे अंडर में, मतलब मोस्टली 20 से 25 मेरे फ्रेंड्स जो मेरे कनेक्ट में हैं। तो आप ये जानते होंगे कि करीबन आज 22 साल हो गए स्कूल छोड़ के। और मैम आपको हम लोग इतना मिस करते हैं, वो स्कूल्स, वो बेंच, वो रिसेस, हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे मैडम्स, और आपकी जो जोड़ी थी शैला मैम की, बहुत अच्छी जोड़ी थी। और आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे मैम, हमको पता है। और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ मैम, एक जो जब बच्चे का जन्म होता है, बर्थ होता है, उसके बाद वो अपने माता पिता से बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखता है। उसके माता पिता उसको चलाना सिखाते हैं, हाउ टू टॉक विथ एल्डर्स, ब्रदर, जो भी है सबको वो सिखाते हैं। बट आपका जो रोल है हमारे स्टूडेंट के अंदर में, वो एक अलग रोल है, क्योंकि आपने जो हमें दिया है वो कोई नहीं दे सकता है। और उनके वजह से आज हम लोग वेल सेटल्ड, हमारा जॉब्स, हमारा बिजनेस, सब कुछ बहुत सेटल्ड है। दूसरी बात मैम, जैसे पता चला कि आप सऊदी अरेबियन में हो, जैसे कि आपने मुझे मैसेज के थ्रू बताया था आपने, तो सारे फ्रेंड्स, सारे स्टूडेंट्स ने बहुत टेंशन लिया आपके लिए। होप कि आप वहाँ पे सेफ़ हो, भगवान करे आप एकदम सेफ़ रहना वहाँ पे और अपनी फैमिली के साथ। और होप आप इंडिया जल्दी आ जाओ, हमारी यही भगवान से दुआ है। आज मैं आपको ऐसी एक बात बताने वाला हूँ कि 22 ईयर्स में हम सारे फ्रेंड्स कभी नहीं मिले। हो सकते बहुत सारे फ्रेंड्स आपको मिले भी होंगे, बट मैं कभी नहीं मिला आपसे स्कूल में। तो एक भगवान की हमारी इच्छा थी, एक सपना था कि टीचर्स को जाके मिले, कुछ एक बड़ा प्रोग्राम करें। गेट टुगेदर हमने रखा था, बट उसमें फ्रेंड्स लोग के लिए रखा था। और अभी भी प्लानिंग यही था, 1-2 महीने से प्लानिंग चल रहा था मेरा कि मैं एक गेट टुगेदर रखूँ जिसमें टीचर्स को बुलाऊँ। बट ये जो बीमारी आई कोविड-19, ये सबसे ख़तरनाक बीमारी आई जिसने पूरे इंडिया, क्योंकि पूरा वर्ल्ड को हिला दिया है। तो मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ मेरे फ्रेंड्स लोग की, स्टूडेंट्स लोग की, कि हमने ये डिसाइड किया है कि आज आपको हम कुछ देना चाहते हैं। सबसे पहले ये बहुत सारा प्यार जो आपके लिए, जो हमारे स्टूडेंट की तरफ से। और आप आपके स्टूडेंट्स को पहचानती भी हो कि ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे। पिंकी बराला, रेखा जैन, प्रवीण मिश्रा, मुरुगेशन, मंगेश सालुंके, बहुत ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जो आज फॉरेन में उनका जॉब है। बट आपसे कनेक्ट है क्या नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है। तो मैम हमारे फ्रेंड लिस्ट में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, 25-27 फ्रेंड्स है। बट करीबन करीबन 13 जन्स के मेरे पास वीडियो आए जो आपके लिए वो कुछ बोलना चाहते हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखना, मैं आपको इसकी यूट्यूब लिंक आपको भेज रहा हूँ, आप हम ये ज़रूर देखना, मतलब जैसा आपको टाइम मिले। और स्पेशली संडे के दिन आपका हमें समय चाहिए। आपको वीडियो में मैं ऐड करूँगा और लाइव आप स्टूडेंट से बात कर सकते हो। यही हमारी मतलब दुआ है आपसे कि आपसे हमारा जल्दी कनेक्ट हो, आप इंडिया में जल्दी आ जाओ और आपसे हम मिले। तो द टाइम स्टार्ट नाउ। एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप स्कूल में आए हो, 12:30 बजे 12:30 को आप स्कूल में एंट्री किए हो, और 6 बजे जब स्कूल छोटी है आपको वैसा फील होगा। तो नाउ द टाइम स्टार्ट नाउ। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
teacher can affect eternity. He can never say when his influence stops. Yes, miss, you have influenced me in my each and every stage of my life. Hello, Mary George teacher. I miss you so much. Especially this June month every year gives me that nostalgia of reopening our school. I so miss my school days, and I really miss my friends, and even I miss my teachers. And you are the best part of my school days, who has made me so strong, who has made me to talk this confidently. This video is specially to give you the gratitude that I'm so thankful, and I really miss you a lot. I so want to meet you, and I hope when you are back in India, we hopefully have a good alumni party and recreate our old days. And I hope you remember me, Rekha and Pinky ki jodi. Thank you, miss, and love you so much, and thanks a lot for making me what I am today. Thank you. Good morning, everyone. I hope everyone is taking care of themselves in this COVID pandemic. First of all, thank you, Mr. Rajesh Jain, for encouraging us to make a video of us for our dear Mrs. Mary George Madam. Hi, Madam. Myself, Rakesh Jain. I was in New Modern English High School in 1996 batch. I came from 5th standard, and today I am a doctor by profession. Thanks to your hard work and the effort of New Model English High School. I just like to tell one incident. Especially Mary Madam has a habit of calling the parents once in a while in 15 days to 1 month. Whenever that period was there, I used to always do my head down so that Madam should not call my parents. Thank you very much. Miss you all. Hello ma'am, this is Neelam Jain. Hope you remember. Hope you and everyone are safe out there at your place in this pandemic. They say teachers teach makes a difference. You definitely made a big positive difference in my life for me to become a better person. Wish to meet you soon, ma'am. Take care. Bye. Hi Mary teacher, this is Nasir Khan from 97-98 batch of SSC. I hope with the God grace you and your family are safe and healthy in this COVID-19 pandemic. I am sure ma'am you will not remember me. It's a long time. Almost 23-24 years has gone. But not only I, we all friends always remembers you. Whenever we meet up, we talk about school days, and it makes us so happy that I cannot express in words. Really, I feel an honor while making this video that I got a chance to say something for my teacher. Teacher plays a very important role in every person's life. School days are the best days of life. Just I want to say 2 lines for you ma'am from bottom of my heart. You are the ocean of knowledge. Your goodness in words cannot be acknowledged. To express my gratitude, I don't have words. You are the feather to a number of flying birds. Thank you ma'am. Stay safe. Hi teacher, how are you? How are you? I am your students from 10th standard. You are the class teacher of our 10th standard. I and Rakesh, we are both our brothers and sisters. We miss all the days of our schools, teachers, all friends. We are missing those days. I think the school days were very good.
all the days we miss. Enjoyed a lot with friends, which we are shouting, laughing, mischief, everything. Which you are teachers a lots of in the school. We miss all the friends. Rajesh make it a get together to meet all the friends. One day he had joined the program. We miss teacher. We miss you, teacher. The school days were very good. We always enjoyed in the class our mischiefs, all naughty things, all enjoyed in the schools. You are the best teachers, many things. We miss you, teacher. We miss a lot. Thank you. Bye. हेलो हाय, मेरा नाम ताहिर खान है और मेरे जॉइंट टीचर आप कैसे हो? आपकी वजह से आपने जो बचपन में हमको सिखाया, हमको पढ़ाया, मतलब 9, 10 स्टैंडर्ड में हमारे क्लास टीचर बन गए। जो आपने जब भी हमको ग्रूम किया वो आज जाके मैं ताहिर खान बन चुका हूँ। जो आपने हमको जब सिखाया था अब आके हम हमारे लिए कुछ कर पाए, मतलब आपने उस साँचे में ढाला कि हम हमारे लिए कुछ कर पाए। आपने अच्छे से पढ़ाया। होप करता हूँ कि आप अच्छे से हैं और आपके अच्छे के लिए दुआ करता हूँ। थैंक यू। Good evening, ma'am. This is Reshma Danavade, 1996 batch. Ma'am, you used to call me by my elder sister's name, so I don't know whether you remember me or not, but we all remember you because of your loving and caring nature. Ma'am, now I'm working as a staff nurse in Nayar Hospital. Hope you are safe and healthy. Take care. Thank you. Hi, Major teacher. How are you? I'm fine here. How about you? என்ன அறியோ நான் யாரு? My name is Akbar Ali. You used to call me Ali. You remember me? You used to call me Ali. We all love you, ma'am. Soon we will meet together. Soon. Present ma'am, I hope you are missing these words. Sounds like you are taking present in the class. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo, Maheshwara. Some became doctors, some became politicians, some became businessmen. Hi Mary ma'am, I am Vanita Gogre and by profession I am a lawyer. Today we have reached on that platform where we can survive in this difficult world. And all because of you teachers. Your sacrifice has not gone unnoticed. I am very glad to send my video message to you through this channel. I am really missing those school days. Thank you teacher for guiding us, inspiring us and making us what we are today. Thank you ma'am. Bye ma'am. Hi everyone. Good evening. I am Reena Ashok Bhingardive. I was from New Model English High School, 1998 batch of my 10th class. First of all, I would like to thank Rajesh Jain as he has taken all the initiatives to get connected to all the friends and teachers from our school, as well as he has given an opportunity to speak about our friends, teachers and about our school to everyone. Hi Mary Joyce teacher, I hope you and your family are safe and healthy. We all are just waiting you to come back so that we can meet you together and we will have a wonderful get together. I will just say one thing, Mary Joyce teacher and Shaila teacher ki jodi forever. By the blessings and teachings of all our teachers, today I am in the HR profession. So I will remember everyone in my daily prayers. Request you all to please take care of yourself and your family members. Once again, thank you Rajesh Jain for giving me the opportunity to talk for my friends and for my teachers. Thank you very much. Hello ma'am, this is Shazia from 98-99 batch. Hope you remember me and I also hope you and your family is doing good over there. Ma'am, you're not the best teacher but also a mentor of mine.
all are today is because of you. We love you a lot, ma'am. Miss you a lot. We'll definitely have a get together whenever you are back in Mumbai. Take care, ma'am. Bye. Hi everyone, this is Shailesh Ingle. I don't know how many of you would remember me because I left the school in 1996. That's an 8th standard, so I could not continue the 9th and 10th standard because I have to do it somewhere else because my family moved out somewhere else. So I could not meet Mary George, but I have heard a lot about it because my brother Sachin Ingle was there in 1994 batch of 10th standard, and he was the best student for Mary George. So I don't know if she would recollect or remember Sachin Ingle. So that's how I know you, but I'm feeling very sad or bad for that matter. So I could not be with you guys in 9th, 10th standard. I still understand what fun that we had right from the childhood to till the 8th standard, what I've been with you guys. Let's hope to meet sometime very soon, and thanks especially to Rajesh for taking this initiative and meeting or connecting personally to people. Thank you guys. All the best. Stay at home, stay fit, stay healthy. Thanks. Bye bye. वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर